Amanya gange nze Kaziwe Samuel. My name is Kaziwe Samuel. Nganviide Kitezi Kabaga. From Kitezi Kabaga. Nze wano okwera Yesu obujulizi. I've come here to testify to Jesus Ku lw'ebyamagero byankoze mu bulamu bwange. for the miracles he has done in my life. Okumala emyaka 18 mbadde n'ekizibu ky'okufa ku buliri kuva mu buto bwange. For 18 years, I've been having a problem of bedwetting. Era mu myaka egi 18 nfunye okusomoozebwa kungi. And in that period of 18 years, I've got so many challenges. Kubanga mu buto bwange nafunanga emiggo, bazadde bange bankubanga emiggo. Because while I was still a child, my parents used to beat me severely. Nakeereranga ku miggo nga bagamba neekoza. Early morning, they would beat me because they thought I was pretending by bedwetting. Nga balowooza neekoza nti neefusaafusa ku buliri. They thought I was bedwetting in pretense. Oluusi ne banswazanga mu bato bange. Sometimes they would embarrass me before my younger siblings. Nga baagala nkyuse. They wanted me to quit this bedwetting. Naye nange nali njagala okuwonyezebwa naye nga ngenda mu maaso nga nfuka ku buli nga simanyi ko kiva. I also wanted to be free from the bedwetting, but it was continuous and I didn't know what was causing it. Ne bazadde bange bwe baayagala okuntwala mu ssomero ly'ekisulo. When my parents wanted to take me to boarding school, Nze nagaananga. I refused to go. Kuba nalinga ntya okuswalirangayo ku ssomero. I feared to be embarrassed and ashamed while at school. Era nasomeranga mudde ku masomero ag'okumpi. And I was always studying in day schools which are near home. Ne we nafunanga ebirooto ebirungi. Even when I would get good dreams, Ne nzuuka nga nfuse ku buliri. once I would wake up and have bedwetted, Ng'essanyu limpula. the joy I got in the dream would disappear. N'ebirooto ebibi nabifunanga. I also used to get bad dreams, Ate awo era ne kisukka. and this time it would be worse. Nga mpulira sijja mu bantu. I felt I didn't fit among people. Nga bwe mbeera mu bantu nze mbeera musirifu soogera. Always in public, I would keep quiet. I would not talk to anyone. Era nakula bwe ntyo nze mbeera musirifu. And I grew up like that. Always I'm quiet. Naye nga kyava kufuka ku buliri. But all because of the problem of bedwetting. Kuba nalinga ntunuulira abantu nga ngamba kale bano bonna tebafuka nze nfuka nzekka. I used to look at people and I say it's only me who bedwets and all these other people don't bedwet. Naye ekiseera kyatuuka ne nzikiriza ne ngenda mu ssomero nga ntuuse mu secondary. When I reached secondary level, I accepted to go to school. Naye mu kisulo era nafunirayo okusomoozebwa kungi. But in boarding school, I got many challenges. Nali nsazeewo nte ebyokuswala. I decided to forsake the issue of saying that I'm being ashamed. Naye nawulira nga kinsuseeko. But I felt it was too much for me. Kubanga we nasuuliranga mu ddoomu we baakitegeera nti nfuka ku buliri. Because once the people in my dormitory realized that I was bedwetting, Ne bangobawo ne baŋŋamba nsulenga ku mulyango. they chased me away from the deck and they told me to sleep near the door. Ate ng'omulyango gusula mu ggule ng'empewo eba mpitirivu. And yet always the door would be kept open in the night and it was so cold. Kweganga oluusi n'obuliri sibusulamu. Sometimes I would not even sleep in my bed. Kubanga oluzuukuka nga nsanga nfuse. Because once I would wake up, I would find I've bedwetted. Nga bwe nkyusa amasuuka ne nzeewo ne neebaka era nzuuka era nfuse If I ogw'okulala. would change and put other bed sheets, I would wake up and find that I've bedwetted still. Era bye bino ebifaananyi ebikakasa nabyo nfuka ku buliri. I have some photographs to show that I was bedwetting. Guno gwe mufaliso gwe nali nsulako ndowooza mugulayo gufaanana. This is the mattress I was sleeping on. You can see how stained it is. Mu butuufu tekisaana muntu kusula bw'ati. It's not worthy for any human being to sleep on such a bed. Be nali nsulanga nabo mu ddoomu bampa amagezi okugula akaveera. The people I was sleeping with in the dormitory advised me to buy a polythene. Era ne nkagula ne nkateekako ke kano ke nali nga nsulako. And this is the polythene that I bought. I used to cover it on my mattress and then I would sleep on it. N'olwekyo nayita mu kusoomoozebwa kungi. So I went through many challenges. Waliwo n'ekiseera we kyatuuka nali nga nzannya volleyball. I used to play volleyball. Era nze nali best booster kye kino ekikakasa nti nali nzannya volleyball. And I was the best booster. Here is a certificate to confirm that I used to participate in volleyball. Amannya gange ge gano Kaziwe Samuel. This is my name, Kaziwe Samuel. Nali nsomera St. Mary's Secondary School Namaliga. I was studying at Bombo. St. Mary's Secondary School, Namaliga, in Bombo. Era eno ye namba yange ye namba 3 best booster. I used to play number 3, best booster. Naye waliwo ye twali tugenda mu international games. There's a time we were supposed to go for international games. Nga okulijesalinga kwa mitwalo ena gyokka. Registration was only 40,000 shillings.
nagiina mu kaseera ako I had that money at that time. naye olw'okuba baatugamba nti tugenda kugenda mu nsi ez'ebweru tuzannye But because they said we were going to go and participate in volleyball in abroad, nagaana nga ntya okuswala I refused to go because I feared to be embarrassed from there. kubanga baatugamba tujja kuba tusulanga mu bifo ebyenjawulo oluusi mu hotels They told us we shall be sleeping in various places, sometimes in hotels. kati nze nga mpulira ekizibu nga ŋŋamba bwe nnaazuuka nga nfuse ku buliri bw'abendi So I felt a big problem, and I said, what if I wake up and I find I've bedwetted on people's beds? ne ŋŋamba eyo soola kugendayo I said I cannot go there. era nasaba erinnya lyange balisazeemu So I requested the school authorities to cancel my name. kooki waffe yali ayagala nakunsasulira ne ŋŋamba mpulira saagala Our coach wanted to pay for me, but I said I feel I don't want to go. omukisa ogwo ne ngusobwa So I lost that opportunity. bayagala okungoba mu kisulo I remember there's a time they wanted to chase me out of boarding school kubanga abaana baalinga bakaayana because fellow students used to complain about me. gamba nga bagamba mbawunyirira They said I was smelling bad for them. nze nga buli wembeera bagamba gwe owunya omusulo Wherever I would be, they would say you're smelling urine. ne bwemba siguwunya nga bagamba owunya omusulo Even if I wasn't smelling urine, people would say that I'm smelling urine. ne bwembeera mu bantu nga bagamba gwe owunya omusulo ne mpulira obuzibu Whenever I would be in public, they would say you're smelling urine, and I would feel embarrassed. kwe gamba ekyo ne kindeetera era okusirikira ddala era nalinga musirifu nnyo That made me to withdraw to myself, and always I would be quiet. abooluganda nayita mu mbeera enzibu Brethren, I went through a difficult time. twali mu ssaala wano ku sande But then on Sunday, we were here for prayers. nabbisamu ekakande yayogera ku blockages eziri mu systems z'omubiri And as he was leading us in prayer, he talked about the blockages in the body systems. n'ayogera ku urinary bladder blockages eziri mu urinary bladder zifulume He commanded the blockages, whether in the urinary bladder, to come out. Gati Yesu Omunnazaaleesi. Say Jesus of Nazareth. Buli kalwadde konna Every sickness akali mu sisitimu yange in my body system, I flush it out. Saba, 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 saba. Out. Behave. Amen. Everyone gets away. Everyone gets away. Everyone gets away. Deliver. Usoni away. Everyone gets away. Everyone gets away. Saba, 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 saba. Say, Lord Jesus, Mukama wange Yesu, any blockage okuzibikira kwonna in my body, mu mubiri gwange, in my system, mu bulamu bwange, I flush you out. fuluma. Musabe, 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 musabe. Lagira, lagira, lagira kifulume. Command it to come out. Lagira okuzibikira kwonna kufulume. Command the blockage to come out. Saba. Prayer. Saba, 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 saba. Prayer, Musabe, prayer. musabe, musabe. Everybody pray. Saba, 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 saba. Everybody pray. Yasamya akamwa ko osabe. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. abooluganda nabbi bwe yayogera bw'atyo When the prophet said this, nange ne nkwata ku lubuto lwange ne ŋŋamba yesu nange nsaba omponye I also touched my stomach and I said, Jesus, I ask you to heal me. buli ekibadde kizibikidde mu urinary bladder yange kifulume Whatever blockages in my urinary bladder should come out. nange nsumululwe Let me be delivered. okukitegeera nti essaala eyo yali yanjawulo To realize that this was a very special prayer. bwe naddayo eka ekiro kyo nazuukuka obuliri bukalu When I went back home that night, I woke up when my bed was completely dry. so nga ate emabega nali nga nfuka buli lunaku nga siyosaamu Yet before, I used to bedwet every day. I wouldn't miss a single day. nga buli kaseera nze mba njoza masuuka I wouldn't miss a single day. All the time I'd be washing my bed sheets. nze nali nga nsula ku masuuka nga bangulira masuuka ga brown gamba ga langi They used to buy me colored bed sheets like brown in color because of the problem I had. kubanga bwe banguliranga amasuuka ameeru nga goonooneka mangu Because when they would buy for me white bed sheets, they would get spoiled quickly. n'omufaliso we gwayonooneka And when my mattress got spoiled, bazadde be bangulira omufaliso omupya my parents bought for me a new mattress. naye nagwo nagutereka nga ntya nagwo kugoonoonanga guli But I kept it. I didn't use it because I feared I would spoil it like I spoiled the first one. nensigala nga nkyasula ku guli omukadde And I continued sleeping on the old mattress. naye nagutereka nga But- saagala goonooneke I kept it because I didn't want it to get spoiled.
nga ngamba Katonda bw'anansumula ndigusulako. I said, if one day God will deliver me, then I will sleep on this mattress. Naye oluvannyuma lw'okusumululwa But after my deliverance, omufaliso gwange naguggyayo. I got my mattress out and started using it. N'amasuuka ameeru ge banguliranga ge natereka nago ne ngaggyayo. Whenever they used to buy me white bed sheets, I used to keep them. But this time I got them out. I started using them. Era kati ge nsulako ndowooza kati mundaba wano. And now I sleep on my white bed sheets. You can see me sleeping comfortably in my bed. Many people are Thank you, there Jesus. bedwetting abantu bangi abali eyo nga bafuka ku buliri and they are hiding. nga beekwese enno. So be the first to tell the world beera asoose okujja otegeeza ensi how Jesus can heal those who bedwet. engeri yesu gy'asobola okuwonya abo abafuka ku buliri. It is a big problem. buzibu bw'amaanyi ddala, Don't call it a joke. tokiyita ekyokusaaga. Oluvannyuma lw'okusabira omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. After being prayed for by the man of God, Prophet Samuel Kati Kakande, nsula bulungi wano mbalaga kigalo nti kakiri bulungi. now I'm sleeping comfortably. According to this photograph, I'm showing that Era all is saddamu well. okufuka ku buliri paka kati. I didn't bedwet again till today. Kitabangawo. Something that has never been. Clap for Jesus! Kubira Yesu mu ngalo. Nali nina ekitanda nga kyambaawo I had a wooden bed. nga kirabika bulungi. It was looking good. Naye bwe nakyonoona ne bangulira ekyekyuma. When I spoilt it, they bought for me a metallic Nga bed. bagamba ekyo tojja kukyonoonya kye kijja okukusobola. And they said, you will not spoil this one. It will manage your condition. Era kye nasulangako. And it's the one I used to sleep on. Naye neebaza Yesu nawona. But I thank Jesus I was delivered. Musajja wa Katonda yansabira. The man of God prayed for me. Nawonyezebwa. I got healed. I Ndi was delivered. waddembe okuwonyezebwa kwange nakufuna. I'm free. I got my healing. I got my deliverance. Neebaza Yesu okunsumulula. I thank Jesus for delivering Ne me. musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande And the okunsabira. man of God, Prophet Samuel Kakande, for praying for me. Era amagezi gempa bonna abali eyo abafuka ku buliri. The advice I give to the bedwetters who are there, Mujje Nabbi Samuel Kakande abasabire. come to Prophet Samuel Kakande to pray for you. Temuswala, temutya kuswala. Don't fear to be ashamed. Oba oli awo mukyayagala mmwe okufuka ku buliri. Except if you want to continue bedwetting. Naye oba owulira nga wabukoowa. But if you feel you're tired of it, Jangu osabirwe. come and be prayed for. Ojja kuwonyezebwa. You'll be healed. Nga nange we You'll nawonyezebwa. be delivered just like Era me. ojja okuwa obujulizi mu ssanyu nga nange we mbuwa. And you'll give a testimony and joy just like I'm Ekitiibwa doing. n'ettendo mbiddiza Yesu Glory and olw'ekyamaliro honor kyange. back to Jesus for my miracle. obujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omu wali alina obujulizi bwe yesu kubyakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebaza ekiyitibwa obujulizi basaba mukitwale nga kikulu kuba ekiyitibwa obujulizi kwe kusiima kufudde kyoli ekyo Thank you, Jesus. Njagala opimemu yesu gyeyakujja lekakati woli wadde tonnaba kutuuka kuto naye osaanye omwebaze abeegomba kyoli be bangi lwakubanga gwe tokiraba nga bataddemu n'essala bafuuke kyoli gwe lwaki tosiimako